hive pieces. Others were chopping bamboo to make baskets. The firewood cutting team that went into the forest early in the morning has also returned home. The atmosphere is filled with joy and excitement. The Zhaodian consider today a festival in Huaihao. Everyone gathers to process the gifts that nature has provided. People carefully screen even the smallest pieces of beeswax to prepare for the extraction process. Laughter echoes throughout the village. The stove is lit and the work of extracting the beeswax begins. They toss pieces into a pan, add water, and bring to a boil over high heat. When the water boils, the pure beeswax dissolves into the water, but there is still wax left on the seams. So they use bamboo baskets to scoop the pieces into another pan and then squeeze the beeswax from the pieces. This is the use of the new bamboo baskets that we just saw. After pressing, they pour cold water into the pan. Then the wax starts to crystallize and turn bright yellow. The final stage is to concentrate the beeswax into blocks. The impurities are removed from all the beeswax blocks and then put back into the pan to be reformed. Extracting beeswax is not complicated but requires perseverance, patience, techniques, and experience to create pure beeswax blocks. In addition, ensuring the right temperature is challenging, as each stage requires a different temperature. When concentrating beeswax into blocks, the heat must not be too high or too low. It must be the correct temperature so the beeswax has the correct consistency. The beeswax won't stick to the fabric if it's too thick. If it is too thin, the pattern will be smudged and unsightly when printed. The work continues from morning to night. They work all night, hum the Pao Zung tune together, and chat about this year's beeswax quality. The next morning, the raw beeswax will be mixed with hot water, boiled, and pressed again. When the beeswax has no residue left and is smooth and golden, it is divided into small blocks, and each household in the village receives an equal share. On average, each printed dress requires 1 ounce of beeswax. This year, Huaihao Commune has processed about 35 kilograms of beeswax. The finished beeswax block must be smooth, golden yellow, concentrated, and can be safely stored for use for many years. The Zhaodian people need beeswax to print patterns on the costumes. These dresses will be worn at important ceremonies such as betrothals and weddings. Therefore, the Zhaodian technique of extracting beeswax and the aesthetic value of the patterns on the brocade of their ethnic costumes are the accumulation and transmission of intellectual refinements through many generations. Người Dao tiền của ở Việt Nam ở các vùng khác như Bắc Kạn rồi là Tuyên Quang là Sơn La đều có cái nghề này cả, nhưng mà chỉ duy nhất tôi đi nhiều chỉ thấy duy nhất đây là cái làng Vài Khao là giữ được một đàn ong. Trước đây thì có khoảng là xung quanh 80 tổ, 2 khu vách đá. Hiện nay thì một năm là có xung quanh 60 mấy tổ. Ong tức là đến mùa là bay đi, đến mùa lại bay về. Thì họ giữ là ong khoái là có mật, nhưng mà dân ở đấy để bảo vệ cái nghề in váy của mình là không cho ai khai thác mật, không ai hun khói đốt đuổi ong. Cho nên họ cứ giữ thế kia, và từ khi có cái làng này rồi, có phải là khoảng 150 năm này, khi có làng Vài Khao là đã giữ cái đàn ong này để chung cho ai phá, không cho ai lấy mật. Nếu mà lấy mật phá thì nó đi nó cũng về. Thành ra là nó giữ đấy để nhằm mục đích là duy trì cái nghề in váy của mình thôi. Tôi thấy là một cái điều này là cũng đã rất tốt. Còn ở những cái chỗ mà những vách đá khác mà tranh nhau mà đi hun khói đấy, để lấy mật thì hầu như đã sang năm ong không về.
Thế nó giữ, tôi thấy là một cái để giữ, vừa giữ nền văn hóa mà để bảo vệ đàn ông phải giữ rừng, nên là một cái đấy nữa là có thể nói đây là một sự cộng sinh vừa giữa môi trường thiên nhiên với con người. Arriving in Hoài Khao, you can see the Giao Tiên women sitting and painting beeswax on fabric. All of them have mastered the technique of drawing with beeswax. To make elaborate traditional costumes, beeswax is painted on indigo fabric to decorate the edges of shirts and skirts, highlighting the unique beauty and high aesthetics. They apply the symbols representing their way of life and the thoughts on the community. They also draw symbols expressing the view of the world, the universe and nature, and the desire for a prosperous and happy life. Depending on the patterns, Giao Tiên women use tools to paint the beeswax into the fabric, then press on the fabric to make the beeswax adhere to the fabric. They use thinly grated bamboo, which is fashioned into triangles of various sizes to create different patterns. The Giao people put the cloth on the flat surface, like a stone slab or a table, and grind the cloth with a stone, and then heat the beeswax for painting. The beeswax is placed on a charcoal stove on a low, steady heat to produce well-defined patterns and ensure the beeswax adheres well to the fabric. After painting, the women wait for the beeswax to dry. It is then dyed indigo and allowed to dry. The last stage is to dip the cloth in boiling water to melt the beeswax. The printed patterns will then appear clearly on the indigo background. The trick with wild beeswax is that when soaked in water, it will melt, revealing the patterns below that weren't dyed. The patterns will only appear when the fabric is placed in boiling water and the beeswax dissolves. Giao Tiên women use fabrics painted with beeswax patterns to make dresses. An indigo dress with delicate motifs exalts the graceful and rustic beauty of Giao Tiên women. In addition to the beeswax painting technique, brocade embroidery here is also very famous. The brocade uses locally available materials such as jute and flax fibers. Brocade embroidery and beeswax painting are used not only for dressmaking but also for other household items such as blankets, baby slings, pillow covers and bed sheets. The patterns are a way to show the ingenuity, meticulousness and caution of the Giao Tiên women. They are trained from a young age to embroider and paint traditional patterns. Like their other objects, products painted with beeswax bear the Giao Tien's bold characteristics handed down through the generations. Today, the Giao Tien community safeguard their valuable traditional culture, including collecting and painting with beeswax. Đối với xã Quang Thành của chúng tôi thì có hơn 397 hộ, trong đó có 70% là người dân tộc Dao và trong đó có người Giao Tiền rải khắp ở các xóm trên địa bàn toàn xã. Và tại địa bàn xã thì có duy nhất xóm Hoài Khao nên là có xóm có 100% đồng bào Giao Tiền, trong đó có 34 hộ và với hai họ chính là họ Lý và họ Chu cùng sinh sống. Và bà con ở đây còn gìn giữ được cái bản sắc văn hóa của người Giao Tiền. Trong đó có cái bản sắc về váy của người phụ nữ và bà con được lưu truyền đó chính là cái việc mà gìn giữ bảo vệ cái ong khoái để mà làm những cái nét văn hoa trên váy của chị em phụ nữ Giao Tiền. Mà cái việc bảo tồn này thì được bà con lưu truyền từ rất lâu đời và hiện nay vẫn còn hiện hữu. Và đặc biệt hơn nữa là các bà, các mẹ, các chị ở đây đã hàng ngày trong quá trình lao động sản xuất vẫn gắn với cái việc là thêu thùa và bảo tồn những cái nét văn hóa của mình. Và trong những năm gần đây được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và các ngành các cấp đã dành sự quan tâm cho Hoài Khao để hướng đến là đưa Hoài Khao thành một làng du lịch cộng đồng. The Giao Tiên people in Hoài Khao commune have a unique cultural treasure which is respectfully preserved along with the primeval forest ecosystem.
The village is home to people that live in harmony with nature. The method of collecting the beeswax they need to paint patterns on fabric shows the humanity and respect for nature of the Zhaldian people here. Such an approach will sustain the Zhaldian culture over time and ensure their traditional costumes continue to be the pride of the Zhaldian people.